Hello everyone, I'm Prithika. I welcome you all to the Beyond the Headlines initiative. In this initiative, we'll discuss daily current affairs with a specific focus on prelims preparation. Every Monday to Friday, the videos will be uploaded by afternoon, so don't forget to watch it. Let's get started. Innikoda topics paathidalam. The first topic is Asiatic Lion, which is in news. Adutha the United Nations Conference on Trade and Development. The third one is Pandavani, which is a folklore from Chhattisgarh. Adutha Kaziranga National Park. Then there is Petroglyphs and United Nations Security Council. So first topic ola poidala, Asiatic Lion. So idu ye news la irukna, India needs a second home for lions. So what we need to know is that Asiatic lions is only in India. அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா கிர் நேஷனல் பார்க் ஆஃப் குஜராத்ல தான் அது கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு. இப்படி ஒரு ஸ்பீஷீஸ் ஒரு இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கும் போது அது இட் இஸ் ப்ரோன் அண்ட் வல்னரபிள் டு த்ரெட்ஸ். ஒரு பெரிய டிசீஸ் வந்தாலோ இல்லை நேச்சுரல் கலாமிட்டி குட் வைப் அவுட் த என்டையர் ஸ்பீஷீஸ். அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அ கவர்மெண்ட் plan to translocate the lion species to Kuno National Park, which is in Madhya Pradesh. அது இன்னும் நடைமுறைக்கு வரல because Gujarat government is reluctant to translocate the species. So அதனால தான் இந்த டாபிக் நியூஸ்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துடலாம். The Asiatic lion is also known as Persian lion. It is the second largest wildcat species. Our first largest tiger, followed by our Asiatic lion. It is again, na sonna madri, it is found exclusively in India, specifically in Gir National Park and Wildlife Sanctuary. Once it was widespread in West Asia and Middle East, but now it's become extinct and it's only there in India. Nammaloda conservation efforts, Project Lion, adu moolyama ipo approximately 891 lions are present. So due to sustained conservation, the IUCN moved the Asiatic lion from endangered to vulnerable. So currently, avangaloda IUCN status vulnerable. They are slightly smaller. So at the level of நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, we can see the differences between African lion and Asiatic lion. So Asiatic lion அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are smaller than African lions and they have a specific feature, which is this underbelly. They have this fold, longitudinal fold in the underbelly, which is not present in African lions. So அதை நோட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட இந்த இடம் தான் மெயின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் குவைட் ஸ்பார்ஸ். அதனால அவங்க இயர்ஸ் நல்லா தெரியும். வேற ஆப்பிரிக்கன் லயன்ஸுக்கு அப்படி இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏஷியாட்டிக் லயன். Okay, so அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, the Asiatic lion receives the highest level of legal protection. Wildlife Protection Actல Schedule 1. So Wildlife Protection Actல 4 ஷெட்யூல் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல தான் highest protection அக்கார்ட் பண்ணப்படும். ஸோ நம்ம லயன், டைகர், எலிஃபென்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ஷெட்யூல் 1ல இருப்பாங்க. அடுத்த சைட்ஸ்னா இட்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் ட்ரேட் ஆன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் சம்பந்தப்பட்டதுலையும் Appendix 1. இங்கே Appendix 1 அப்படிங்கும் போது there are species threatened with extinction. International trade is permitted only in exceptional circumstances. Again, very high protection is given to our lions. So this is what we need to know about lions. These are the differences in African lion and Asiatic lion. So African lion, நான் சொன்ன மாதிரி, they are larger and heavier. Our Asiatic lions are slightly smaller and lighter. Their mane is dark, thick and full, covers head, neck and throat. If you can see, அவங்களோட full bodyயே பாதி body அந்த mane cover பண்ணும். Whereas in our Asiatic lions, the mane is quite sparse. இங்க belly fold is absent and the prominent longitudinal belly fold is present in Asiatic lions. And also we need to know the IUCN status that it is vulnerable. அதே மாதிரி larger prides. So African lion lives in larger prides. ஒரு 10 to 30 individuals. What is a pride அப்படின்னா, ஒரு group of lions தான் நம்ம pride அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்படி ஒரு group of fish நம்ம school of fish அப்படின்னு சொல்றோமோ, அதே மாதிரி lions நம்ம prideன்னு சொல்லுவோம். So African lions ஒரு 10 to 30 individuals இருப்பாங்க. பட் நம்ம Asiatic lions they live in smaller prides, ஒரு 2 to 6 individuals இருப்பாங்க. So let's get to the practice question. The Asiatic lion is found exclusively in India and its natural population is confined to Gujarat. Yes, this is the correct statement. Only in India and only in Gir National Park and surrounding areas in Gujarat. The second statement the Asiatic lion is listed in Appendix 1 of CITES and Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. நம்ம இப்ப பார்த்தோம், ரெண்டுத்திலயுமே they accorded the highest protection. So both 1 and 2 the answer.
ஸோ இப்போ நம்ம PYQ பார்க்கலாம். ஸோ PYQல என்ன இன்ஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும்னா, தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த ப்ரீடிங் சீசன், தேர் ஆஸ்கிங் வெதர் தே ரோர் or not, and they're asking whether they proclaim their territory by scent marking. So these are the inferences that we need to take from PYQ. அப்ப எப்படி பார்க்கணும், இனிமே ஒரு ஸ்பீஷீஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அது எப்படி பார்க்கணும், அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, இனிமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. UPSC 2019 PYQல there was a question, Asiatic lion is found in India only. அதுக்கப்புறம் டபுள் ஹாம் கேம்பிள் கேட்டிருப்பாங்க, அண்ட் தே வுட் ஹவ் ஆஸ்க்ட் அபவுட் ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ். அதில் ஏஷியாட்டிக் லயன் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதுவுமே டைரக்டான கொஸ்டின். ஸோ எங்கே இருக்காங்க, அது எண்டமிக் டு இந்தியா, அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு ஸ்பீஷீஸில் பார்த்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஏன் இது நியூஸில் இருக்குன்னா, இந்தியா இஸ் டு சேர் யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் 9th செஷன் of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Switzerland. So United Nation Trade and Development பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும்னா, it is a permanent intergovernmental body. What do you mean by a permanent intergovernmental body? Na governments மட்டும் participate பண்ற ஒரு body created by United Nations General Assembly. Permanent அப்படிங்கிற மீனிங் என்னன்னா, it is part of the UN system. UN Secretariatல ஒரு பார்ட் தான் வந்து நம்மளோட United Nation Conference on Trade and Development. என்ன அதோட objective அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it supports developing countries to access the benefits of a globalized economy more fairly and effectively. ட்ரேடும் டெவலப்மெண்ட்டும் நம்ம கன்சென்சஸ் பில்டிங்காக இருக்கும், இல்லை ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ட்ரேடாக இருக்கட்டும், இதெல்லாமே டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் தான் வந்து யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோட மோட்டிவ். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த UN Secretariat. So it reports to the UN General Assembly and the Economic and Social Council, but it has its own membership, leadership and budget. So எப்போவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதோட மெம்பர்ஸ் பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி யூ ஹேவ் டு see if India is a member. India is a member of United Nations Conference on Trade and Development. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும்னா, you have to see where it is headquartered at. இங்கே headquarter is Geneva in Switzerland. So it helps countries to comprehend options to address macro-level development challenges, achieve beneficial integration into the international trading system. ஸோ இதை பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட், வேர்ல்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் த லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ நீட் டு நோ அபவுட் யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். Let's go to the practice question. Consider the following statements regarding the United Nations Conference on Trade and Development. It was established by the United Nations General Assembly in 1964. Yes, it was established by UNGA in 1964. It functions as a specialized agency of UN. கிடையாது, இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். It is a permanent intergovernmental body. It is a part of the UN system. Specialized agency வந்து வேற. What is a specialized agency? இப்போ நம்ம Food and Agriculture Organization is a specialized agency of UN. They function autonomously. They are linked to UN, but they function in an autonomous manner. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, it serves as a forum for intergovernmental consensus building on trade and development issues. Yes, correct. அவங்களோட objective கொடுத்திருக்காங்க. India is a member of UNCTAD. Yes, that is also correct. So 134 is the answer. PYQ reference வந்து ஏற்கனவே வந்து யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, 2022ல கேட்டிருக்காங்க. whether we can grant observer status to non-member states, அதே மாதிரி இன்டர்கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா, நம்மளோட மிஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த PYQ ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பாண்டவானி. ஸோ பாண்டவானி இஸ் அ ஃபோக்லோர் ஃப்ரம் சத்தீஸ்கர். ஏன் இது நியூஸில் இருக்குன்னா, தீஜன் பாய், ஷீ இஸ் அ ரினவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன் திஸ் ஃபோக்லோர் ட்ரெடிஷன். இவங்க வந்து ஷீ ரீசென்ட்லி பாஸ்ட் அவே. ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் பற்றி படிக்கிறோன்னா அது எந்த ஸ்டேட்டுன்னு பார்க்கணும். திஸ் இஸ் இன் சத்தீஸ்கர். இதோட என்ன கதை அப்படின்னா, ஸ்டோரி ஆஃப் த பாண்டவாஸ், பாண்டவர்களோட கதையை சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபோக்லோரோட மெயின் தீமே. They use singing verses and they act out different characters. The performance is accompanied by harmonium, tabla, manjira and dholak. இதோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்டிங் ஃபீச்சர் அப்படின்னா, they use a tambura or ektara. அதுதான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. திஸ் இஸ் த தம்பூரா. இது வெறும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இல்லாமல் இட் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெனி திங்ஸ். இட் மே பி அ ஸ்வார்ட், இட் மே பி அ சேரியட். ஸோ ஒரு செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க.
ஆல்சோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are two styles of narration in Pandavani. ஒன்னு வந்து வேதமதி, இன்னொன்னு கபாலிக். வேதமதி அப்படிங்கிறது வந்து they will sit on the floor and they will say the story. ஏதோ ஒரு கதையை வந்து சொல்றது. கபாலிக் அப்படிங்கிறது வந்து அதை நடிச்சு காமிக்கிறது. டிஃப்ரெண்ட் ரோல் பிளேயிங் பண்றது, enacting dramatic gestures அதெல்லாமே பண்றது. ஸோ வேதமதி அண்ட் கபாலிக்ல கபாலிக் was mostly restricted to men and Tejan Bai அவங்க வந்து she broke stereotypes and barriers and she became a well-known artist in the Kapalik style. So she is a recipient of Padma Shri, Padma Bhushan and recently Padma Vibhushan in 2019. So that's what we need to know about Padmavani. நம்ம ஊர்ல எப்படி வில்லு பாட்டோ சத்தீஸ்கர்ல வந்து there is Pandavani. Okay, இப்போ கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம். The term Pandavani sometimes seen in the news refers to a traditional martial dance form of Rajasthan depicting episodes from the Ramayana. No, this is specifically related to Mahabharatam, a classical Sanskrit theatre tradition performed exclusively in temples of Odisha. Aduvum kadayadu. A folk storytelling tradition of Chhattisgarh that narrates episodes from the Mahabharata through music and dramatic performance. So option C is the right answer. A tribal harvest festival celebration in the Bastar region of Chhattisgarh is also wrong. ஸோ இதுக்கு என்ன PYQ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா 2026ல கேட்ட கொஸ்டின். பண்டிட் மல்லிகார்ஜுன் மன்சூர் த ஃபேமஸ் கிளாசிக்கல் சிங்கர் ஃப்ரம் கர்நாடகா ரெப்ரசன்டட் த அப்படின்னு கேட்ட கொஸ்டின். திஸ் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் தான். பட் நம்ம இப்போதைக்கு ஆன்சர் பார்த்து வச்சுக்கலாம். இனிமேல் நீங்கள் யாரையாவது ஒரு ப்ராமினென்ட் சிங்கர் ஒரு ப்ராமினென்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பற்றி பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வில் பி குட் ஃபார் யோர் ப்ரிப்பரேஷன். அடுத்த டாபிக் போகலாம். அடுத்த டாபிக் வந்து கசிரங்கா நேஷனல் பார்க். ஏன் இது நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னா கசிரங்கா பிட்ஸ் டியூ டு ஐகானிக் பேட்ரோல் எலிஃபென்ட் ஜாய்மாலா. ஸோ பேட்ரோல் எலிஃபென்ட் ஜாய்மாலா சர்வ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 34 இயர்ஸ். அங்கே வந்து ஷீ ஹெல்ப்ட் இன் ஆன்டி போச்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த வைல்டு லைஃப்பை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுல வந்து எலிஃபென்ட்ஸ் பிளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அண்ட் ஷீ ரீசென்ட்லி பாஸ்ட் அவே டியூ டு இல்னஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 66. ஸோ அதனால கசிரங்கா நேஷனல் பார்க் இஸ் இன் நியூஸ். So we'll start. Kaziranga National Park வந்து it's a very important national park because it is a UNESCO World Heritage Site which was it became a UNESCO World Heritage Site in 1985. ஏன் முக்கியமா அப்படின்னா greater one horn rhinoceros largest population is there in Kaziranga National Park which is present in Assam. So greater one horn rhinoceros is present both in India and Nepal, but அதோட largest population almost 2/3 வந்து நம்ம Kaziranga National Parkல இருக்கு. A very very ecological and biologically prominent ஆன ஒரு ecosystem. There's Gangetic River dolphins that is present in Kaziranga National Park and this is a greater one horn rhinoceros. The Gangetic River dolphin is also present. So ஒரு national park பார்க்கும்போது என்ன river அதோட associate ஆயிருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். So the principal river associated is the Difalu River. Difalu River is a tributary of Brahmaputra. So try to remember this fact. This is the Gangetic River dolphin. Now we'll see the practice question for this. So which of the following statements regarding Kaziranga National Park are correct? It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1985. UNESCO World Heritage Site na enna poi padinga. It contains the world's largest population of one-horned rhinoceros. Yes, Kaziranga National Park in Assam contains the largest population of one-horned rhinoceros. The Gangetic River dolphin is found in its ecosystem. Yes, அது வந்து ஒரு vast flood plains இருக்கிற ecosystemனால Gangetic River dolphins are there. The river Manas flows through the core area of Kaziranga National Park. This is a wrong statement. நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் Difalu River flows. Manas flows through Manas National Park. So அதை பார்த்துக்கோங்க. So the correct statement is 1, 2 and 3. So PYQ reference 2026 again 2026 la கேட்ட ஒரு question with reference to Madhav National Park. Which of the following statements are correct? எப்போ எந்த இயர்ல ஒரு டைகர் ரிசர்வ் டிக்ளேர் பண்றாங்கன்னு கேக்குறாங்க. அந்த டைகர் ரிசர்வ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு ராம்சார் சைட் பத்தி கேக்குறாங்க. அந்த ஏரியா இஸ் ஷேர்ட் பை விச் 2 ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு லுக் அவுட் ஃபார். இதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து நீங்க படிக்கிற எந்த ராம்சார் சைட்டோ நேஷனல் பார்க்கோ இதெல்லாம் நீங்க கவர் பண்றீங்களான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். இங்க வந்து மாதவ் நேஷனல் பார்க் இஸ் ஒன்லி கன்ஃபைன்ட் டு மத்திய பிரதேஷ். ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகம்ஸ் ராங் அண்ட் 1 and 2 becomes correct. அடுத்த topic is a small topic. It's called Petroglyphs. Why this is in news அப்படின்னா recently Maharashtra government has taken an initiative using AI to try to decipher and analyze petroglyphs. அதனால தான் இது நியூஸ்ல இருக்கு. Petroglyphs அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா they are stone
carvings or rock engravings. ஒரு ராக்ல வந்து இன்சைஸ் பண்ணியோ அது ஸ்கிராச் பண்ணியோ வர ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து நம்ம பெட்ரோகிளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு ராக்ல வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்றோம், ராக்கோட நம்மளோட பேஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அதுல வந்து நம்ம ஆர்ட் ஃபார்ம் பண்றது தான் வந்து பெட்ரோகிளிப்ஸ். So a symbolic image is sculpted or engraved on the surface of rocks by removing material from its surface layer. This is very important because you're using instruments of superior hardness. அதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? பெக்கிங் யூஸ் பண்றோம், இன்சைசிங் யூஸ் பண்றோம், அப்ரேடிங், ஸ்கல்ப்டிங், பாலிஷிங், ட்ரில்லிங் அண்ட் ஸ்கிராச்சிங். ஸோ யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ். இது வந்து ரொம்ப பழைய ஆர்ட் ஃபார்ம். ஸோ தே ஸ்டார்டட் ஆஃப் பை scratching on the rocks. So word petroglyph means, petro means stone and glyphin means to carve. So that we need to know. Took two primary forms as images either appear as scratches or deeper indentations on rock. So they're typically associated with prehistoric populations and can be found on every continent throughout the world except Antarctica. However, they are especially considered Africa, South America and North America, Siberia, Australia and Europe and Italy. நம்மளோட ஒரு example வந்து petroglyph site in India is Asiatic Caves in Wayanad. They're also trying to find it in Maharashtra. I mean, it's there. They're trying to decipher and analyze those rocks. So இவங்க என்னன்னா, they are the earliest forms of art and they were considered as the foundation of art forms. இங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணோம். பெட்ரோகிராஃப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, பெட்ரோகிளிப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. பெட்ரோகிராஃப்ஸ் are painted or drawn onto the rock surface. வெறும் நம்ம they are just drawn or painted. நம்ம பிம்பேட்காவோட rock art it could be an example. While petroglyphs are physically carved, they make a physical change and then they are transformed as art. I'll show you the picture. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராக்கோட டாப் லேயரை எடுத்திருக்காங்க. தேவ் ஐதர் அப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்டோனோ ஒரு சிக்கல் வச்சோ ஏதோ வச்சோ அது பண்ணதுனால தான் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெட்ரோகிளிப்ஸ். ஸோ எப்படி கேட்கலான்னா, வாட் இஸ் பெட்ரோகிளிப்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது would suffice. Okay, the term petroglyphs recently seen in the news refers to ancient paintings made on cave walls using natural pigments. No, இது painting, they are petrographs, they are not petroglyphs. Symbolic images engraved or carved on rock surfaces. This is the most distinctive feature of petroglyphs by removing part of the rock. So this is the correct statement. Megalithic stone monuments used for burial purposes is also wrong. Prehistoric inscriptions written on clay tablets. So இதோட PYQ reference என்னன்னு பார்க்கலாம். UPSC 2021 they have asked a question. Halvi, Ho and Hui pertain to what? So tribal languages. அப்போ எப்படி கேட்கலாம், பெட்ரோகிளிப்ஸ்னா என்னன்னு கேட்குற ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் த டே பார்க்கலாம். யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். இது ஏன் நியூஸில் இருக்குன்னா, இந்தியா இஸ் அகேன் கியரிங் அப் டு டேக் பார்ட் as a non-permanent member in the 2028-29. ஸோ யூஎன்எஸ்சியில் வந்து தேர் ஆர் பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ், 5 பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, 10 நான்-பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. தே டோட்டலி கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் 15 மெம்பர்ஸ். அந்த 10 நான்-பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆர் எலெக்டட் ஃபார் அ 2-year terms. எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும், 2 வருஷம் டேர்ம் அவங்க இருப்பாங்க. தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் இமீடியட் ரீஎலெக்ஷன். ஜியாகிரபிக்கலி ஈக்குவட்டபிள் இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து they will be elected. I'll show you that. So அதனால India and Tajikistan are trying to become the non-permanent member for the term 2028-29. அதனால தான் நியூஸ்ல இருக்கு. லாஸ்டா இந்தியா வந்து non-permanent இருந்தது வந்து 21-22ல. ஸோ இப்போ பார்த்துடலாம். UNSA is one of the 5 principal organs of United Nations. 5 பிரின்சிபல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. அதில் ஒன்று வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். அவங்களோட பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே வந்து இஸ் டு மெயின்டைன் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. UNSC வந்து கேன் கிவ் பைண்டிங் டிசிஷன்ஸ் தட் we need to see. So under the UN Charter, they must comply with UNSC decisions. All the members must comply, which means the decision is binding on them. It determines threats to peace, recommends settlement methods, imposes sanction and authorizes military actions. So நான் சொன்ன மாதிரி they are 15 members each having 1 vote. 5 permanent members are there with veto power. அந்த 5 மெம்பர் யாருன்னு பார்த்துக்கலாம். பிரான்ஸ் இருக்காங்க, சைனா இருக்காங்க, ரஷ்யா இருக்காங்க, UK and US. What do you mean by veto power? அப்போ ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது even if one of the permanent members அதை அப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டெசிஷன் எடுக்கப்பட முடியாது. அதனால this is an ongoing issue about the permanent membership and veto power. ரிஃபார்ம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, கவுன்சில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஷிப்பை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் அ செப்பரேட் இஷ்யூ. 10 non-permanent members are there. They are elected by United Nations General Assembly with equitable geographical representation. So 5 பேர் வந்து ஏஷியா ஆஃப்ரிக்காலேருந்து, 1 வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப்லேருந்து, 2 லாட்டின் அமெரிக்கா, 2 from வெஸ்டர்ன் யூரோப்ஸ். அப்போது நெக்ஸ்ட் டேர்முக்கு வந்து இந்தியா அண்ட் தஜிகிஸ்தான் இஸ் trying to compete.
The UNSC is headquartered at the United Nations headquarter in New York City. So நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னா அது என்ன பார்க்கணும், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்க்கணும், மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்துக்கணும், அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ தே headquartered at New York City. So we'll see the practice question. Consider the following statements regarding the United Nations Security Council. The UNSA is the only principal organ of the United Nations whose resolutions are legally binding on member states. Yes, they are legally binding. India has been elected as a non-permanent member of the UNSC 8 times. This is a factual statement. It is a correct statement. Number 40 வந்து 9th term க்கு தான் 8 times நம்ம non-permanent member இருந்திருக்கோம். A retiring non-permanent member of the UNSC is eligible for immediate re-election. No, கடைசியா நம்ம 2021-22ல இருந்தோம். They are not immediately eligible for re-election. So only 2 is correct. Third statement is wrong. With reference to the United Nations Credentials Committee, consider the following statements. It's a UPSC 2022 question. So United Nations ஓட committee வச்சு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, யாரை செட் அப் பண்றா அந்த கமிட்டியை? UNSCன்னு கொடுத்திருக்காங்க. It's not UNSC, it's United Nations General Assembly and works under its supervision. It traditionally meets, எத்தனை வாட்டி மீட் பண்றாங்க அதையும் டெஸ்ட் பண்றாங்க. இங்க வந்து it assesses the credentials. So United Nations Credential Committee ஓட objective தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, that they assess the credential of all UN members. So the answer is only 3. So with that, we are done with the 6th topic. Thanks for watching. If you have any doubt, please leave it in the comments. Thank you.